Так, шановні колеги, будемо розпочинати наше сьогоднішнє засідання. Шановні члени спеціалізованої вченої ради ДФ 64050-201, згідно з наказом ректора нашого університету номер 203 ОД від 30 червня 2025 року, наша спеціалізована вчена рада затверджена у кількості 5 осіб. Головою спеціалізованої вченої ради призначено Заковоротного Олександра Юрійовича, доктора технічних наук, професора кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Рецензенти: Гавриленка Світлана Юріївна, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування, та Кучук Ніна Георгіївна, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Офіційні опоненти: Фісенко Герман Вікторович, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут, та Трубчанінова Каріна Артуровна, доктор технічних наук, доцент кафедри транспортного зв'язку Українського державного університету залізничного транспорту. На засіданні присутні всі члени спеціалізованої вченої ради. Отже, засідання спеціалізованої ради правомочне і оголошується відкритим. Захист дисертаційної роботи проводиться у змішаному форматі. Частина членів спеціалізованої вченої ради присутня наживо, і один із офіційних опонентів, Каріна Артуровна, присутня за допомогою засобів Office 365, Microsoft Teams дистанційно. Шановні колеги, чи не заперечуєте проти такого формату проведення засідання? Заперечень немає. Дякую. Сьогодні у нас на порядку денному захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Чжана Міньцзяна на тему «Методи підвищення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів із вбудованою системою АДС-Б». Робота подається на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 12, інформаційні технології за спеціальністю 123, комп'ютерна інженерія. Невелика біографічна довідка на здобувача. Чжан Мін народився 10 червня 1979 року. У 2006 році закінчив Чжанцзянський університет зі спеціальністю магістра з програмної інженерії. Наразі він є генеральним менеджером у відповідній китайській компанії. Досвід роботи понад 20 років. Робота, що подається на здобуття на захист, виконана на кафедрі комп'ютерної інженерії та програмування нашого університету. Науковий керівник Черних Олена Петрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. В спеціалізовану вчену раду здобувач надав документи згідно з положення про утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у нашому університеті, затверджено вченою радою нашого університету, протокол номер 8 від 28 жовтня 2022 року. Та згідно пунктів 8, 11, 13 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів номер 44 від 12 січня 2022 року. А саме були подані до спеціалізованої вченої ради наступні документи: заява щодо проведення його атестації, засвідчення копія паспорта громадянина Китайської Народної Республіки, засвідчена копія диплома про вищу освіту, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, академічна довідка про виконання відповідних освітньо-наукових програм, висновок наукового керівника, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, сама дисертаційна робота у друкованому та електронному примірниках, засвідчені копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, результати перевірки дисертаційної роботи на плагіат, висновок внесена інформація про утворення разової ради до системи інформаційної системи НАЗЯВА. Всі документи відповідають встановленим вимогам. На сайті університету нашого були розміщені дисертація та матеріали до неї, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, довідка з УкрНТІ, відгуки рецензентів та офіційних опонентів. Всі бажаючі могли з ними ознайомитись. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, здобувачу Чжан Міню
Висновок прохання проводити захист англійською мовою. Чи всі згодні з цим? Для зручності членів спеціалізованої вченої ради, один із членів спеціалізованої вченої ради, Ніна Георгіївна, яка має сертифікат Б2, буде здійснювати переклад. Слово для висвітлення основних положень дисертаційної роботи передається здобувачу Чжан Міньцзяну. Термін доповіді до 20 хвилин. The word is given to Chжan Міньцзян for presentation of the main provisions of the thesis. Time limit for the course is not more than 20 minutes. Please. Share your screen, please. This open. Okay. Thank you. Dear members of the Specialized Academic Council, the modern use of unnamed aerial vehicles or UAVs spans a wide range of applications for civil aviation to military and commercial. Many operators use the open ADS-B data transmission system, which does not require encryption or authentication of messages. This creates real cyber threats. In particular, ADS-B systems are vulnerable to attacks such as spoofing, message injection, interception, and the creation of the fictitious object in the so-called ghost UAVs. Given the increasing number of such attacks, particularly in conditions of combat or terrorist threats, the issue of protecting ADS-B signal became critical. Traditional cryptography-based security method cannot always be applied due to the limitation in message format, bandwidth, and compatibility with existing infrastructure. Thus, in why there is a need for alternative or complementary approach. In particular, steganographic methods that allow for the covert transmission of important identification information. Purpose and objects of the study. The goal of my dissertation is to improve the security of UAVs with an embedded ADS-B system by developing a method for covering embedding identifier into the spectral components of the ADS-B signal using the direct spectrum spreading method. The object of the research is the process of protecting UAV identification data in ADS-B format. The subject of the research is methods for increasing UAV cybersecurity by steganographically embedding identifiers in the ADS-B signal spectrum. Main research objective: to achieve the goal, 6 scientific tasks were formulated. Firstly, conduct an analysis of the main cyber threats to UAVs with ADS-B system and form a taxonomy of attacks. Secondly, develop a generalized mathematical model of the ADS-B data transmission process in the steganography system. Thirdly, to construct steganography transformation models based on the Chinese remainder theorem and the ring of integer. Fourthly, develop a method for embedding identifier into the spectral components of an ADS-B signal using the Fourier transform. Fifthly, conduct comparative studies of the effectiveness of the developed method with existing tools. Finally, develop particular recommendation for implementing the method in air traffic control system. Міньцзян, change slide, please. Thank you. Hey.
one of the main problems of modern UAVs is the use of the insecure ADS-B protocol to exchange information with dispatch system or other area objects. ADS-B does not contain built-in encryption, authentication, or data integrity mechanism. This makes it vulnerable to a number of cyber attacks, which can be roughly classified by their complexity and the method of impact. Among the most common type of attacks, spoofing is the substitute of data when the attacker impersonated a real aircraft. Message injection, adding false packets to the airwaves that has no real source. Both the UAVs, the creation of a completely fictitious UAV in airspace that does not actually exist. This can mislead both operators and automated system. We have developed a threat technology that allows us to classify attacks according to the following scenario. Difficulty level from basic to expert. Attack target, identifier, coordinate, speed, authenticate. Type of influence, substitute, blocking, masking. Approach are currently being considered for ADS-B protection. Cryptograph method, public key infrastructure, semantic encryption. Disadvantage, not compatible with current ADS-B format. Fingerprinting. Analysis the signal signature of a specific transmitter requires sufficient equipment and high price. Steganography method, hidden embedding of service information, identifier control code into the signal, minimal changes the spectrum, transparency for the user, where suited for real-time implementation. The background allows us to form a new direct in improving security adaptive steganography embedding, which was implemented in my dissertation. Minxian, next, please, slide. One of the key stages of the research was the creation of a generalized mathematical model of the processing of transmitted ADS-B message in the steganography system. The main goal of the modeling is to reflect the logic of transmission, predict time characteristic, and describe the embedding process from a formal point of view. To implement steganography embedding of the UAV service identified in ADS-B format, it was necessary not only to select method, but also Подвис. Та, мабуть, він завис. Підвис. Трошки його перепід'єднати треба. Перепід'єднати треба. Okay, I will continue. Continue, please. Так, continue, please, let's и start. next slide. Okay, let's start with the data transmission block diagram, which is shown in the figure on this slide. In this model, the signal with the UAV identifier UT is modified by multiply it by a procedural random sequence forming a continuous signal XCT. After modulation, the signal is transmitted, enter a noisy channel, and is reconstructed at the receiving and using correlation detection. The direct spread spectral method is implemented, which ensures transmission security since the signal is not distinguished from noise.
Так. Да, please, next slide. But before moving on to computational time modeling, it is important to access the full time structure of the process. To this end, I have constructed a GERT diagram, which is shown in the figure on slide 5. The diagram models the process, message formatting, its spread, the effect of inference, reception, detection, and recognition. Each branch in the schema has its own probability of realization and the W function of the form presented on this slide. The model allows you to calculate the overall time distribution, taking into account all possible scenarios, normal process, repetition, failure, etc. Immediately after constructing the temporal model, there was a need to formalize the mechanisms for embedding service information into the spectral components. This mechanism is implemented based on the classic Chinese residual theorem, CRT. To assess how effectively the algorithm works, I conducted 1,000 simulations of data embedding and execution using CRT, the results of which are presented in the table on this slide. Two options were tested with random divider, which simulates a variable environment, with a fixed divider simulating a stable inference structure. In both cases, it was confirmed that the execution time obeys the normal distortion law. The figure on slide 7 shows a steady graph of the density of the execution time distribution. In the first case, with a random divider. In the second, at a fixed rate. The results confirm that the variability is significantly low when using a fixed divider, which allows achieving a predictable transmission delay. The result confirms that the variation is significantly low when using a fixed divider. To describe the exact time behavior at each process stage, moment function were constructed for the basic operation, additional multiplication, remainder logarithm, and the construction of L1. These functions are summarized on the table on this slide. Each of them is expressed as a W function in the time domain, which formalizes the execution distribution for a particular operation. In this section, I built a complete mathematical model of the steganographic data transmission with a structural, probabilistic, and algebraic formulation. Conduct a time simulation, confirm the stability of the algorithm in real-time conditions. These results became the foundation for further development of the embedding method at the spectral level, which will be discussed in the next section. In the previous section, I justified the need for an additional level of protection in the ADS-B signal, and also presented a formalized model of service information transmission. Next, I directly considered the method of the steganographic embedding of the UAV identifier, which was developed within the framework of this dissertation. One of the figures on this slide presents a structural diagram of the developed steganographic system, which includes the following stage. Generation of service continuity, spectrum expression using a procedural random sequence, ADS-B signal modulation, signal transmission and reception in an environment with inference,
detection, decoding of the identifier. The system is built to mask official data as much as possible and not to disrupt the structure of existing messages. The method is based on the fact that the embedding is carried out in the frequency domain of the ADS-B signal, namely in the ME field, which contains service information and has a length of 56 bits. On drawing slide 10, shows the spectrum of an ADS-B signal fragment formed from the ME field. A characteristic feature is the presence of stable Harmon peak, which are used in the algorithm as point for hidden information embedding. The key step is to identify dominant frequency. To do this, the spectrum of each fragment is analyzed, and a masking form is constructed using the formula shown on this slide. The function allows you to determine how safe it is to change the amplitude of the particular frequency. On drawing, an example of such a masking shape is shown. It serves as a limiter of the embedding effect, so as not to create distortion in the spectrum. After constructing the mask, the system automatically selects the spectral components for further embedding. The figure on this slide shows a flowchart of this process, which includes dominant frequency search, definition of the tolerance zone, check pairs of spectral peak for compliance with the embedding condition. To embed service information, an algorithm for comparing a pair of peak W1, W2 is used. The decision-making logic is formalized in the form of the following expressed on this slide. The formulas allowed for adaptive spectral control take into account local signal characteristics. The figure on slide 30 to 14 are an algorithm for the case where two matching frequencies are found. See scenario for one peak in the spectrum. In the case when the peak do not satisfy the conditions, force modification of the second peak is applied. This flowchart covers the full range of situations that can arise in a real-world environment. On table, slide 15 presents the result of assessing the impact of embedding on the spectral structure of the signal. The following indicators are used. L1, L2, L3 changes in frequency groups. LP1, LP12, LP34 logistic spectral ratio. The results show that the relative change do not exceed 5 to 6%, which is undetectable in the real environment. On drawing, slide 15 presents a graphic of the bit error rate BER versus the embedding identity AS. It is shown that at AS equal 5 mod 10 to negative 5 fifth power, BER is more than 0.5%, which confirms the reliability of transmission, even with weak signal or interference. In addition to mathematical correctness, the method must be technically feasible in real time. On the slide 16, figure shows the results of modeling the execution time of individual operations. Spectrum analysis take 0.15 millisecond.
AOR max calculation takes 0.05 microsecond. Pair selection takes 0.25 microsecond. Check takes 0.1 microsecond. Peak modification takes 0.08 microsecond. In total, up to 0.7 microsecond per fragment, which allows the method to be applied in real system. Thus, an adaptive method for embedding the UAV service identifier into the spectral peaks of the ADS-B signal has been developed. A complete mathematical model of embedding has been constructed. 3 variants of algorithm behavior were implemented and tested. An assessment of transparency, accuracy, and speed was constructed. The method has confirmed the effectiveness, robustness to detection, and suitability for real-time implementation. Continues the presented mathematical model of the implemented algorithm for embedding the service identifier. In the fourth section, I conclude a particular assessment of the effectiveness of the method, both based on simulation modeling and using formalized analysis of GERT schema and software implementation. In figure on slide 17, shows the architecture of the simulation study model. It includes generation of the ADS-B input signal, sequential processing, modulation, ID embedding, inverse transform, and information extraction. The model allows us to study all stages of service identifier transmission in dynamic from generation to reception and analysis of the distortion. GERT for a deeper evaluation of the algorithm under uncertainty, I use GERT network. The figure on slide 18 shows GERT schema for various combination for process stage. In particular, combination C1, transmission based on Chinese remainder theorem, combination C2, operation in the ring of integer. The average execution time WT and the variance take into account the probability of the process repeating in were obtained. On drawing slide 19 shows graph of the distortion density and the integer distribution function of the execution time for transformation. This allowed us to conclude the process of transferring the identifier is predictable, and there is a high probability of it falling within a given time interval. The method was implemented as a Python prototype, which includes the following functions: code generation and container embedding in spectral phase, resolve execution and evaluation. During the embedding process, it is important to assess the quality of spectrum preservation and the transparency of changes. In the table on this slide presents the result of calculations of metrics MSE, NMSE, PSNI, NAD, which were compared at a different embedding level AOS. The figure on this slide shows the amplitude and the phase spectrum of the signal before and after embedding. The difference is not visually recorded, which confirms the transparency of the signal and the impossibility of detecting change by external means. A comparative study was conducted with a popular steganographic method
As tools, classic image tool, MP3 stereo, audio steganography. As can be seen from the table on this slide, our method significantly outperforms its counterparts. NMSE is reduced by almost 10 times in NAD 2.8 times. Signal distortion is minimal. The developed method was implemented, simulated, and analyzed. Analytical and simulation comparison with known approach were carried out. The obtained result proves that the method is effective, resistant to detection, and suitable for implementation in real UAV data transmission systems. The dissertation addressed the scientific and technical problem of enhancing the cybersecurity of unnamed aerial vehicles equipped with an integrated ADS-B system by developing a method for cover embedding of identifier into a spectral component of ADS-B signal using the direct spread spectral method. The main science and practical results of the dissertation are as following. An analysis of major cyber threats of UAV with integrated ADS-B system was conducted. A classification of current type of attack, spoofing, message injection, modification, ghost UAVs were developed, and taxonomy of threats are formulated based on implemented complexity to attack vector. Priority area of protecting were identified, including the combined use of cryptography and steganography security methods. Secondary, a generalized mathematical model of the ADS-B data transmission process in the steganography system was developed. The method accounts for the spatial and informational future of ADS-B digital message transfer and defines the main transformation operates through formalized using block diagrams. Thirdly, mathematical model of steganography transformation operations were developed based on the Chinese remainder theorem and the final integer ring theorem. Simulation modeling was used to evaluate the time characters of steganographic operations. It was established that the average execution time falls within the real-time requirement when the number of iterations is reasonably limited. Fourthly, a method for embedding identifier into the spectral component of ADS-B signal using the discrete Fourier transform was developed. An algorithm was proposed for locating and fixing spectral peaks, adaptively adjusting the embedding power, LR max, and masking modification within the spectrum. It was demonstrated that the dramatic adjustment of embedding parameter allows for reduction in the bit error rate to below 0.5% at LS equal 5×10 to the negative fifth power. Comparative study were conducted to assess the effectiveness of the proposed method against the well-known steganography tools, as tools MP3 stego. According to most quality metrics, MSE, NMSE, PSNR, NAD, the developed method outperformed the compared tools. In particular, the NMSE error will reduce tenfold compared to MP3 stego.
Sixthly, practical recommendations were developed for implementation of the method in air traffic control system. Key stage of data preparation, parameter adaptation, and evaluation of transparency and robustness of the hidden information were presented. The feasibility of the integrating the method into modern smart city infrastructure and ADSB in service were substantiated. The result of the dissertation were implemented as a person-based prototype of the proposed method. A set of software functions were created for embedding, extracting spectrum analysis and signal distortion assessment. A high characterization coherence between the original and the modification signal were achieved, confirming the effectiveness of the masking process. Research results verification. The main provision of the dissertation were presented and discussed at international scientific and practical conference, including combating cybercrime and human trafficking, as well as during academic seminars at the Department of Computer Engineering and Programming NTU, KHPI. Publication. A total of 7 scientific works were published on the topic of the dissertation, including 2 articles in professional scientific journal, 2 articles in journals indexing in international scientometric databases, and 3 abstracts of conference reports. Thank you. Так, дякуємо. Шановні колеги, переходимо до наступного етапу нашого захисту, тобто до запитань до здобувача. Почнемо з рецензентів. Слово надається першому рецензенту Світлані Юріївні Гавриленко, доктору технічних наук, професору кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Світлана Юріївна, прошу. Thank you. Your presentation, unfortunately, sometimes was sleeping, but nevertheless go on. I have some questions. First questions. Why didn't you use standard cryptographic approaches to protection? The cryptography requires protocol authentication and central random change, which contradicts the open nature of ADSB. It also does not provide transparency. Our approach does not require format changes, operates in real time, and is undirectable by standard schema. Thank you. Thank you. Next question. How is the invisibility of embedded information guaranteed? The masking function determines the permissible level of change in the amplitude of the frequency component. Transparency assessment shows that the change peak do not exceed 5 to 6% relative to the normal level, which is below the detection threshold. Thank you. Okay, thank you. Next question. How long does it take for complete embedding and the coding cycle? According to the table on slide 16, all operations take up to 0.7 microsecond per spectral fragment. This allows the method to be used in real time. Thank you. Thank you. I have no questions. Дякую, Світлана Юріївна. Чи задоволені ви наданими відповідями? Yes. Дякую. Переходимо до наступного рецензента. Ніна Георгіївна, доктор технічних наук, професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Прошу, Ніна Георгіївна, ваше питання. Thank you. Then I have some questions. First, what was the purpose of using the Chinese theorem? Okay.
CRT allows the identifier to be broken down into small residuals that can be embedded into spectral peak independently and then reconstructed. This provides resilience to potential loss and flexibility in coding. Thank you. Okay. Next one. Why was DFT chosen and not, for example, the velvet transform? Okay. DFT allow working with fixed frequency and clearly identified peaks, which is important for masking. In addition, it is easily implemented in hardware and is available in Python libraries. Thank you. Understand. Next one. How was the prototype implemented and what was it tested on? Okay. The prototype is implemented in Python using NumPy, SciencePy, Metod libraries. The signals were generated or read from open sources and tested in the method presented on slide 17. Thank you. Okay. I have not questions. Дякую, Ніна Георгіївна. Чи задоволені ви наданими відповідями здобувача? Дякую. Переходимо до наших шановних опонентів. Слово для постановки власних запитань подається першому опоненту Герману Вікторовичу Фесенка, доктору технічних наук, професору кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки Харківського національного аерокосмічного університету, Харківський авіаційний інститут. Прошу ваші. Thank you. I have one question for the candidate. My question is as follows. What is the overall complexity of the GERT model and its practical purpose? Okay. The GERT schema allows us to estimate the delay in the system for probable transition. It shows that the method is stable even under changing conditions. The average execution time remains within the acceptable interval. Thank you. Thank you. I have no more questions. Так, дякую, Герман Вікторович. Переходимо тоді до другого опонента. Каріна Артуровна, прошу, ваші питання, прошу. Дякую, мене чутно? Так, ми вас чуємо. Okay. I also have one question. So, what is the significance of using W function in GERT schemes? Okay. The GRTW function describes the overall transmission probability and the delay duration in a branch. This allows us to calculate the overall probability of reaching the final state. The mathematical expectation of the execution time of the entire embedding process and the variance and error. Thank you. Дякую, у мене більше немає питань. Так, дякую, Каріна Артуровна. Шановні колеги, якщо питань до здобувача більше нема, у мене є декілька запитань. Скажіть, будь ласка, Чжан Міньцзян, скажіть, будь ласка, які перспективи розвитку вашої тематики? Chжan Міньцзян, what are the development prospects for this topic? That we don't hear you. Repeat question, or you understand? What? What are the development prospects for this topic? Okay, it is planned to. Okay, it is planned to adapt to the method to multi-frequency environment, use of machine learning for peak detection, so the use in a hardware platform based on the SDR or FPGA. Thank you.
Планується адаптація методу до мультичастотних середовищ 5G-6G, використання машинного навчання для виявлення піків та впровадження в апаратну платформу на базі SDR або FPGA. Зрозуміло, дякую. І останнє питання. Чому для моделювання процесу вибудовано обрав саме підход GERT? Why is the GERT approach chosen to the model embedding process? GERT allow modeling process with probabilistic nature of transition, sericity, backtracking, and delays. In my case, it is ideal for describing the embedding algorithms where there may be retries, variability or peak pair, and the dependence between states. Thank you. GERT дозволяє моделювати процеси з ймовірною природою переходів, циклічністю, можливістю повертань та затримками. У моєму випадку це ідеально для опису алгоритму вбудування, де можуть бути повторні спроби, варіативність пар піків, а також залежності між станами. Все зрозуміло, дякую. Шановні колеги, якщо запитань більше нема до здобувача, пропоную дискусію завершити та перейти до того, щоб надати слово науковому керівнику, кандидату фізико-математичних наук, професору нашої кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Черних Олені Петрівні для характеризування самого здобувача та його роботи над дисертаційною роботою. Дякую. Шановні колеги, Чжан Міньцзян має багаторічний професійний досвід у вбудованих системах промислового інтернету речей, робототехнічних системах, інтелектуальному виробництві та практичний досвід у промисловому програмному забезпеченні. Він є старанним дослідником, креативним IT-фахівцем, який прагне зробити внесок у суспільство шляхом розробки інноваційних IT-рішень. Чжан Міньцзян все робив в строк і, на мій погляд, якісно. Це дозволить, що він хоче бути науковцем, робить все для цього, і прошу членів Ради підтримати здобувача. Так, дякую. Дякую, Олена Петрівна. Шановні колеги, є запитання до наукового керівника? Ні, немає. Немає. Тоді ми переходимо до наступного процесу нашого захисту для оголошення відгуків. Слово надається офіційному опоненту, доктору технічних наук, професору кафедри комп'ютерних систем мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету Харківський авіаційний інститут Єрману Вікторовичу Фесенка. Єрман, прошу. Дякую. Всі мали можливість заздалегідь ознайомитися з моїм відгуком офіційного опонента, тому я зроблю доповідь у стислому вигляді. Щодо актуальності теми Чжана, то вона безумовно є незаперечною, бо він зосередився на тому, як парирувати вразливості відкритих протоколів IDSB. Вони є, як відомо, стандартом авіаційної навігації. Всі ті наукові підходи, які він обрав, демонструють високу ступінь його теоретичної підготовки, а розроблена математична модель на основі теорії залишків і скінченних кілець дозволяє формалізувати процес вбудовування інформації у частотні компоненти сигналу. Щодо достовірності отриманих результатів, тут так у опонента не виникло сумнівів щодо цієї достовірності, вона підтверджена шляхом чисельного моделювання, використання GERT-схем, обчислення вирогіднісних показників, а також експериментів на SDR-обладнанні. Серед основних наукових результатів, а їх всього запропоновано і виноситься на захист Чжаном 3, я би відзначив передусім вдосконалений спосіб адаптивного вибору спектральних компонентів сигналу IDSB для вбудовування ідентифікатора, оскільки він носить таку прагматичну і практичну спрямованість, і саме його використання дозволило зменшити ймовірність помилок розпізнавання прихованої інформації до 2 разів. Значимість отриманих результатів для науки і практичного використання підтверджується результатами тестування на реальній апаратній платформі. Має місце повністю дотримана повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях.
Сама робота за всіма правилами наукового дослідження є оформленою. Тут надано і аналітичний огляд, і запропонована реалізація оцінки ефективності запропонованого підходу. Порушень доброчесності не виявлено. Разом з тим є ряд зауважень, які я б хотів озвучити. Перше, у розділі порівняльного аналізу ефективності недостатньо систематизовано представлено критерії вибору альтернативних методів. Друге, варто було б навести повноцінну оцінку стійкості методу до атаки зі спотворенням сигналу з боку активного супротивника. Наступне зауваження. В розділі імплементації алгоритму доцільно було б розширити опис енергетичних та ресурсних витрат при виконанні на реальному контролері. Хоча вказано, що застосування китайської теореми про остачі і її математичне формулювання подано у стислому вигляді, все це ускладнює повторення моделі іншими дослідниками. Разом з тим, ці зауваження не впливають на загальне позитивне враження мене як опонента, тому дисертаційна робота Чжана Міньцзяна є завершеним самостійним науковим дослідженням. В ньому розв'язано важливу прикладну задачу розробки нових та удосконалення існуючих моделів та методів, які пов'язані з підвищенням кібербезпеки БПЛА з вбудованою системою IDSB. Подана дисертаційна робота відповідає спеціальності 123 комп'ютерна інженерія, відповідає вимогам до дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а саме вимогам пунктів 6, 7, 8 та 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджена постановою КМУ від 12.01.22 року номер 44, а здобувач Чжан Міньцзян заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Оголошення відгуку завершив. Дякую. Дякую, Герман Вікторович. Слово надається Чжан Міньцзяну для відповіді на зауваження, які містяться у відгуки першого офіційного опонента. The word is given to Chжан Міньцзян for answer to the comments contained in the response of the official opponent. Please. Chжan, we don't hear you. Your vote. I agree with the comments of the work. I will take them into account in the future work. Дякую. Слово надається офіційному опоненту, доктору технічних наук, доценту кафедри транспортного зв'язку Українського державного університету залізничного транспорту Каріні Артуровні Трубчаніновій. Каріна Артуровна, прошу, ваш відгук. Дякую. Я, можливо, вже не буду повторюватися після пана Фесенка. Теж актуальність теми підтверджується тим, що дійсно має більш практичний характер, і те, що воно виконано відповідно до завдань теми держбюджетної теми МОН України, плюс присвячена важливій науково-прикладній проблемі, яка на зараз підвищенню кібербезпеки безпілотних літальних апаратів, які використовують ДС. І система автоматичного залежного спостереження, і тим паче в умовах сьогоденних умовах зростання кількості атак на безпілотну авіацію. Ця проблема стає стратегічного значення для безпеки повітряного простору. Зачитувати, з вашого дозволу, не буду весь відгук, щоб не повторюватися. Також відгук містить ступень обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі. Достовірність результатів підтверджується. Основні наукові результати теж не буду повторювати, тому що вони вже в доповіді були. Значення отриманих для науки і практичне використання теж підтверджуються результатами тестування на реальних апаратних платформах, і це є великі плюси цієї роботи. Викладена повнота матеріалу дисертаційної роботи, оцінка змісту дисертаційної роботи. Якщо можна, я зупинюся все ж таки на зауваженнях до роботи. Будь ласка, Каріна Артуровна. Декілька. Перше, недостатньо описано можливий вплив методу на сумісність з авіаційними стандартами ICAO, Eurocontrol, особливо в контексті легалізації нових форматів сигналу.
Друге, порівняння з криптографічними методами виконано поверхово, бракує глибшого аналізу, переваг або недоліків стенографічного підходу у безпековому контексті. Третє, не подано оцінки енергоспоживання алгоритму при реалізації на вбудованих системах БПЛА, що важливо для автономного використання в умовах обмежених ресурсів. І останнє, бажано доповнити оцінку стійкості методу до атак типу FTLOM, коли атакують свідомо, намагаються виявити або спотворити стенографічне повідомлення. Але я зауважила, що це все ж таки не недолік, я зауваження, я думаю, що це таке підкладдя для майбутньої роботи. Тому мій висновок такий, що дійсно робота нашого здобувача, вона є завершеним самостійним науковим дослідженням, у якому розв'язано важливу прикладну задачу розробки нових та удосконалення існуючих моделей та методів, пов'язаних з підвищенням кібербезпеки БПЛА з вбудованою системою DSB, і подана робота вона відповідає спеціальності 123 комп'ютерна інженерія і відповідає всім вимогам, які приділяються до подібних дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Я буду підтримувати цю роботу. Дякую. Дякую, Каріна Артурівна. Дякую. Слово надається здобувачу для відповіді на зауваження, які були висвітлені в відгуки офіційного опонента. Прошу. Chжan Міньцзян give us the answer for comments to the content in the response of the official opponent. Okay, thank you for your comments. I would like to express my gratitude, first of all, to my science surveyor, Orina Chernikov, who provided me with a great number of comments and advice. I also want to say thank you to the computer engineering and the programming department, which made me specialize in computer engineering. I also sincerely thanks to the head of the specialized academic council, Arizida Zakuotina. Розуміло. Дякуємо. Так, шановні колеги, переходимо до обговорення. Офіційні опоненти вже висловили свою думку. Тепер ми переходимо до наших шановних рецензентів. І слово надається доктору технічних наук, професору кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Гавриленко Світлані Юріївні. Прошу, Світлана Юріївна. Дякую. Шановні колеги, мною було виконано детальний аналіз дисертаційної роботи. Я підготувала рецензію, яка була своєчасно подана та оприлюднена на сайті. Дозвольте мені не зачитувати весь текст, а зупинитися на основних моментах. Так, будь ласка. Робота є актуальною, особливо у контексті російської агресії та стрімкого зростання кількості безпілотних літальних апаратів. Вона виконувалась в рамках держбюджетної теми, в рамках якої здобувач брав участь у виконанні окремих етапів. Робота має наукову новизну та практичну цінність. Результати дослідження викладені у 7 наукових працях, серед яких є публікації у міжнародних журналах, що індексуються у базах Scopus та Web of Science. Достовірність отриманих наукових результатів підтверджується співставленням з результатами експериментальних досліджень. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукових стандартів та академічної доброчесності. Які я відмічаю недоліки та зауваження? Перше, було б доцільно надати більш детальну порівняльну характеристику ефективності запропонованого методу відносно інших засобів прихованого вбудування, зокрема в контексті типу reverse-stego. Друге, обговорення потенційної сертифікації методу для застосування в цивільній авіації потребує окремої уваги. Наразі ця тема згадана лише побіжно. Третє. Інтерфейсна частина алгоритму реалізована мовою Python, однак не оцінено продуктивність при виконанні на Low Power Platform. Це важливо з огляду на інтеграцію у вбудовані системи БПЛА. Четверте. Теоретичне підґрунтя, що стосується китайської теореми про остачі, подано досить стисло. Це ускладнює відтворення моделі іншими дослідниками без залучення додаткової літератури. Доцільно було б розширити пояснення або винести їх до додатку.
Незважаючи на зауваження, дисертаційна робота Чжана Міньцзяна є завершеним науковим дослідженням, що вирішує надзвичайно актуальну інженерну задачу розробки нових та удосконалення існуючих моделей та методів, пов'язаних з підвищенням кібербезпеки БПЛА, вбудованою системою ADS-B. Вважаю, що автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Дякую. Дякую, Світлана Юріївна. Слово надається другому рецензенту, доктора технічних наук, професору кафедри комп'ютерної інженерії та програмування Ніна Георгіївні Кучук. Ніна Георгіївна, прошу. Дякую. Шановні колеги, я не буду повторюватися з вашого дозволу, бо моїми колегами вже було озвучено актуальність, зв'язок з науковими програмами та планами, наукову новизну одержаних результатів та рецензія була вишена на сайті у відповідний срок. З вашого дозволу я зупинюся на недоліках та зауваженнях, які було виявлено в дисертаційній роботі. У першому розділі щодо криптозахисту доцільно було б ширше порівняти запропонований метод з існуючими криптографічними підходами. Другий в розділі з адаптивним вибором спектральних компонентів бракує аналізу обчислювальної складності алгоритму для реального часу. Третє порівняльний аналіз із сучасними криптографічними методами захисту АДС було б варто розширити. Зокрема, не розглянути потенціал комбінування стенографічного підходу з методами аутентифікації або підпису повідомлень, що вже випробуються в рамках міжнародних ініціатив. Четверта алгоритмічна частина адаптивного вибору частот потребує детальнішої оцінки з позиції продуктивності. Особливо це стосується виконання на вбудувальних процесорах з обмеженими обчислювальними ресурсами. П'яте. Не приділено належної уваги впливу зовнішніх радіоперешкод різної природи на надійність прихованої передачі. Було б доцільно представити результати для кількох сценаріїв завад. Але як висновок, дисертаційна робота Чжан Міньцзяна «Метод підвищення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів із вбудованою системою АДС-Б є завершеним науковим дослідженням, що має як теоретичну глибину, так і практичне значення. Робота відповідає критеріям, встановленням для дисертаційних робот на здобуття ступеня доктора філософії, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Дякую. Дякую, Ніна Георгіївна. Шановні колеги, я теж хотів би додати декілька слів по цій роботі. Забезпечення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів шляхом розробки методів прихованого вбудованого ідентифікатора у повідомлення формату АБС-Б на базі спектрального стенографічного підходу, безумовно, є актуальним науково-технічним завданням. Робота нашого здобувача – це кваліфікаційна робота, яка певною мірою виконує дану задачу. В роботі присутні всі компоненти ґрунтовного наукового дослідження, зокрема теоретичні аспекти, експериментальні дослідження, публікації у наукових виданнях, а також виступи на міжнародних наукових конференціях. Безумовно, слід погодитись з пунктами наукової новизни, які ми почули під час доповіді здобувача. Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих працях є достатньою для широкого ознайомлення з ними наукової спільноти. Здобувач, як видно з доповіді та відповіді на питання, добре володіє представленим матеріалом і відповідає вимогам академічної доброчесності. Дана робота. Спеціальна перевірка, яка була здійснена, підтвердила це, і там результати цієї перевірки показують 83% авторського тексту, унікального тексту в даній дисертаційній роботі. Тому, на мій погляд, дана дисертаційна робота «Методи підвищення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів із вбудованою системою АБС-Б» відповідає вимогам пунктів 10, 11, 12 постанови Кабінету міністрів, та її автор Чжан Міньцзян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія.
Шановні колеги, є ще бажаючі виступити з цього питання? Немає. Тоді перед тим, як ми приймемо остаточне рішення, слово надається Чжан Міньцзяну для прикінцевого виступу. Будь ласка. Chжan Міньцзян, your final word. Okay. I would like to express my gratitude, first of all, to my scientific supervisor, Orena Chernik, who provided me with a great number of comments and advice. I also want to say thank you to the computer engineering and the programming department, which made me specialize in computer engineering. I also sincerely thank to the head of the Specialized Academic Council, Alexander Zaurotny, for his advice and all kind of help in preparing for the defense. And special thanks to my official opponents, Homavik Toit and Karina Atolivna, who allocate a lot of time for mastery, comments and advice for future work. I also want to express my gratitude to the reviewer, Svetlana Yurifuna and Nira Galogifuna, and for their help in the first stage of preparation for the presentation and the defense of the work. Thank you all very much for taking part in my work. Thank you. Дякуємо. Шановні колеги, нам необхідно провести голосування. Зараз я вам доповім ту результатуючу частину, яка буде в рішенні нашої спеціалізованої ради. Що дана дисертаційна робота відповідає пунктам 28-29 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладів вищої освіти, наукових установ щодо присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 44 від 12 січня 2022 року. За результатами розгляду вважаємо, що дисертаційна робота Чжана Міньцзяна «Методу підвищення кібербезпеки безпілотних літальних апаратів із вбудованою системою БСБ» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримані нові наукові обґрунтовані результати, що у сукупності розв'язують конкретне наукове завдання, яке має суттєве значення для 12-ї галузі. Ця дисертаційна робота відповідає вимогам пунктів 6, 7, 8, 9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладів вищої освіти наукових установ про присудження ступеня доктора філософії, затверджено постановою Кабінету міністрів номер 44 від 12 січня 2022 року, та вимогам щодо оформлення дисертаційних робот, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України номер 40 від 12 січня 2017 року, а її автор Чжан Міньцзян заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Шановні колеги, нам необхідно провести відкрите голосування щодо прийняття рішень щодо відповідності дисертації відповідним вимогам діючих положень. Пропонується голосування проводити за допомогою підняття рук. Немає заперечень? Немає. Так, тоді приймається. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, хто за те, щоб присвоїти нашому сьогоднішньому здобувачу Чжан Міньцзяну ступень доктора філософії в галузі знань 12 інформаційні технології за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Прошу підняти руки. Так, Каріна Артуровна, ми бачимо, рука піднята. Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Шановні члени спеціалізованої ради, дозвольте мені від вашого імені поздоровити нашого сьогоднішнього здобувача з присвоєнням йому звання доктора філософії в галузі знань 12 за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія. Вітаємо вас, Чжан Міньцзян. Okay, let me on
behalf of members of the Dissertation Council, congratulated the candidate of the successful defense of his PhD thesis and wish him further creative success. This council, the meeting of the Dissertation Council. Так, шановні колеги, на цьому засідання спеціалізованої вченої ради завершується. Дякую всім за участь.